dairy powdered milk no mani twam anya no nko se koko ana se tea na wutwa emu bia wheat ana rice water na ohenere non dairy powdered milk eno a no bia ye kamfo enso ede mafre na tundudum ahomasa ankrankre bia so no 020 7805398 and 0244 525908 enuanu mienu Kaakyire Badu Duah miniminu aba Afia Fosuhemaa ene yede ensemi eda mo se machiame yeda ye hotew ye ba yede nsem no nkyiri mu enso ebetomanim Paint Radio Kaakyire boy adwumaku a afa ho ka eye Oheneyere spices ene Oheneyere non-dairy powdered milk Shimama afi yanyemre ne anye ensem na nkasa enso enkyiri mu Ghana Statistical Service enso sade Ghana mamrane nhyehyeye ehye wono ono abosome miensa bia na se eye quarterly omoba na fi omano enkontabu ahodo omde aba betudwa etu omya na soya ahodo sefa agriculture afi atram hesika sam totoye so ene empokura no sefa ebiemu nsakiraye ne hone ama ahodo ni nyina womne di ho dwuma na womde first quarter no so ede aba free January abosome no mu eba bepe March na wie ya iwura April bosome no mu no April de no wo chese 2026 no mu ya de se niema bo se be kwosoro na se be ba fam no brofo kasam agini din friend ya inflation no no ne edi susu o ma Ghana yesusu dua ene se de o ma no bobre efasika sam totoye ho eno so etimi egina na wo kiremu se de ba beduru amuchichemu mienu ne akiripo amuchichemu miensa ne akiripo mienu 3.2% no ya de se April die no mu de apaja akwa koduru marginally no 3.4 nti eba ne saa no a na kyese enema no bo bi wo ho ade tototo ebi enso atimi aba betoso no se de ma saa bo ahodo apaja ya enu nti ma marginal increment koba ye from 3.2 to 3.4% no ye chaku anase bidie na jese pedru ho bidie no ba manfo to bidie no pa nya no sonko adan bo me kire rent no so se di city afa senior high school fees ya hodo afi nam ya ye hu smoke fish say ya adwene say ya amane say wo pa no ene samo nyina ye ma menim tirem say ne bo na akokọ kwosoro etia no keka aka bo mu no ene ma Ghana inflation no atimi akwa koduru 3.4 no na wo tirem say ni nyina mu kura no ebiri say transport fares no ne ade so no wotetete ka bo mu ane bo no amuchichi mu no eso tei every 3.5 eba be see 3.4 eye afi no de wote toto afre say etwa mu no a entini nyina mu no empanyisi e pawade sum ya chacha ne ekobusa no Dr. Hassan Idrisu eye panyina wono so aben efa nkontabu ne ntoto ya hodo a wono ne gina mu a wode saa ma ne boy ne niam bo ahodo nyina enso ede tudwa kakra wode ma yini. In April 2026, the consumer price index stood at 267.3, up from 258.6 in April 2025. This translates into a year-on-year inflation rate of 3.4%. In simple language, prices are 3.4% higher than they were 1 year ago. On a monthly basis, inflation was 1%, meaning that prices increased by 1% between March 2026 and April 2026. Compared to March 2026, inflation has increased by 0.2 percentage points. But if we compare inflation same period in 2025, which is April 2025, then inflation has dropped sharply by 17.8 percentage points. Government statistician Dr. Al-Hassan Idrisu, Doc, and so Enchimubi and Yokwajiye. Jamtinania wono ena eda Parliament Finance Committee wono kroya saso eye mreshebedwani ma de share wo Gatanga Central eye Owura Isaac Adongo na wakasa kire se aban ne hyehyɛ ya ahodo ne policy ahodo a wode aba ya enonam so ama sabre de wokɔ Bank of Ghana wo mo kire se wo mo ahwere sika bi a dodo be se 15 billion na enam so amadom kuma wo emrehybedwam enso akasa de afa ho a kire se anhwɛ no so benya nsunsonso e wa aban no so enempo wo manfo a wo mo so e wo mayimu na no na wo panyini Isaac Adongo kasa kire se sa hyehyɛ no anasa na montu a Bank of Ghana tu ye ni nyina ni yoyo mu ano no esanse ni nyina ka aban no eni ya anasa wo mo nsɛm a wo pese wo mo de ba mountain na fence akira ya wo pese wo ye na etumi eboa ema economy no epem kɔ nanim enu nti na ho behia se wo betumi aye ne saa se na ebe ye betumi aboa ma omanfo nyina wo bia kɔ madwo no
eno na nam so e ma sansunsanso no eba ye nanso ni nyina mu no na saa na sese ekosei no opanyin no ede nsam no etuja. We had an obligation in 2025. The level of suffering of the Ghanaian people could not wait. Ghanaians were struggling with exchange rate at 17 cents. We had an obligation in 2025. The level of suffering of the Ghanaian people could not wait. Ghanaians were struggling with exchange rate at 17 cents. We had an obligation in 2025. The level of suffering of the Ghanaian people could not wait. Ghanaians were struggling with exchange rate at 17 cents. We had an obligation in 2025. The level of suffering of the Ghanaian people could not wait. Ghanaians were struggling with exchange rate at 17 cents. Ghanaians were struggling with inflation almost at 24%. Businessmen were struggling to borrow at an interest rate of about 32%. And we had to do something and give Ghanaians relief. Of course, having gone through it and people now enjoying the benefit, it is easy to now sit back and forget the level of pain that Ghanaians suffered. And we suffered that pain too. And we thought that Ghanaians needed to see an immediate relief. And that immediate relief had to come at a cost. Now that we have achieved that, we can now have the comfort of sitting back and being a bit gradual. We needed to immediately anchor inflation. Monetary policy didn't have any credibility at the time, and we had solved that problem. I can agree with some of them who think that now looking at the numbers, benefiting from the lived experience, they have forgotten the unlived experience. Jemtinani awoda Parliament Finance Committee ya wonukro ya sanso eye emreshebedwani ma de hye wo Bogatanga Central. Wopanyini Isaac Adongo ena woteni nkano. Yabatoa ensam no so yewram Ghana ban enso atraye na nam atra won ehwe amanone ensam so numnyamfo sam akugyeto ablakwa enso eda no no. Watintim krata yakasai ede akoto Africa Parliament ni nyina mu abibrim ankabomuku Africa Union no. Ese wonfa wano ntumu bi na wohwe xenophobic attacks ahodo a eye afoforo a womnya South Africa de hye ne mum so obi atimitu kwa ko obi mamu enso bi ekobo sese ana akope bibi di kohwe ne ho ene ekọ ne mamu ne de ka ho ne South Africa kobe na watwemienu nie watu ahye abibrem ade hye ahodo so Nigeria fo Burkina Faso yenuanum Ghana fo nyina di nsenseme enwo so on kanka won ko pa ahodo Durban ene Johannesburg Pretoria nom asa ne ma no ekoso no wose mpanyifo do omanu tumbi pa na krata ya Ghana dia kwa akotumi AU Parliament no wo chese we se ni ye 8th media coordination meeting eno eba so El Amene eno o Egypt man mu no na krata yi AU Commission ni titrani Minister of Foreign Affairs ensa hyase ne wode akwa akoto mpanyifo anim se eniema ekoso wo South Africa mamu ho no chese airtime eni esanso enyan no kra no abibrema ankasa ne adehye a wo babia no wo mato ahye wo so a wo mo ye wo saa ya kaya kade no abibrema asomdwe na ya ade se tototo na se nse ye kasa yi amahodo so a wo Ghana ha ne amahodo se Ghana Nigeria num nyina so no wo menya South Africa adehye no wo companies bi a wo mo so no atre wo nkwata ban bebre wo ho a wo so didi mu enti koba se mu adehye so sore na wo so koto ahye saafo no so a se ne beba egwa koba se Africa ha ba bia ya de se ntokwa nbibia ni kwa se koba nsa enti Ghana kire se sa niema ekoso South Africa mamu ni nyina African Charter Human and People's Right no AU ehye amamra mu no ya de se etietia na enye no so nko honhom a ye Pan-Africanism ehomre Nelson Mandela osai Dr. Kwame Nkrumah Malimo Julius Kambarage nyerere no ene Namdi Azikiwe num nyina Gama Ahmed Nasa ne Kanaka Kawunda no ekeka niema sia ni Jomo Kenyatta mu nyina tramu a yagitu mu se ewiase oba abibremu a yeso ye die nie ye no ye ho ne ntoto niema obi agina mu konkoden ma South Africa man wonso nya ne fa ahudie no a ne esika kora agegege ye ekota wo machiri no na de omde da abibrema ma de hye ase ne die a eni ni kwa se koba ne sakra enti ministry ne se wo ka esan so de ato mampensere mafosa ne nkrofo enso anim se woma kan bia nenso ya tese target no ekokoko so South Africa mamu nti AU meeting a ebekoso wo Egypt mu no wom nkasa nsori ntia na hwe adaache na amahodo so adehye wom so wom ye South Africa dehye no wom kwa akoto ahye wom so a emma asumdue a ye African Union enu nti yete ye no saa de so no enso entimi emam ya so na yapem so akọ Ghana Education Service for aso ye won de nkrata bi aba monten so
ya womo ede tuja asanso abo manfo nyina kokko efa 2026 ena 2027 school year no ho na wo kire se nyame ya adomu a esukufo nyina besanso aba ya we no eye term foforo womo beba school ni mu efiti ebobosome de toso enwoche mechire 8th September ewa Afia mu na wo kire se sa calendar womo dia bei womo ewo KG primary ena Afia JHS womo nyina obia die ewo mu bi wo panya wono na sign enkrata yi eye panya woda public relations ano ewo Ghana Education Service opanyini Daniel Fenyi na wakasa kire se wo mu be fi academic term foforo no kra ase ewo ebobosome de toso enwoche na afa wo mu de akwakwa wie kra bronya bosome de toso edunso Afia mu na wo mu sanso ehwe anim se sa enhyehyeye we bekwakwa ye 2-day midterm a wo mu edebema wo mu a sa midterm no enu be fi ase be se obubro bosome de toso enum di kokosi ne de toso ensia sa na fo amienu intam honom ena sa 2 midterm no break no ebe fi ase ewo honom na wo mu ekọ vacation no a eye bronya bosome de toso edun woche no a wo mu betena fia kokosi opepon bosome de toso enan ewa fimpimienu ni aduonu enso emu afefoforo no kura emu na afa wo mu the second term no so atoaso efiti sa bosome kro no a January bosome de toso enum ewa sa afi no emu enti we ye hyehyɛ ya hodo na afa ensachira ye foforo bi a Ghana Education Service mpanyimfo ahu se ho behia se wo mu ede beto adwa nti wo kyerɛ se eba ne sa no a wo mu nyina enhwɛ so bia betumi adi so akyerɛkyerɛfo esukufo ene awofo nyina na yede no to nkyɛn a wosanso se obia nhyɛ ne nso se BEC nsɔhwɛ no nso eno nso be fi ase mebusumi de toso enum edi kokosi ne de toso eduba dumienu ewa fimpimienu ene aduonu enso afufra ye besimo no na public holidays nso wom eno nso so obia nhwɛ na eduso a wo mu eniso wei eye nkrata efi Ghana Education Service for enchen Paint Radio 100.1 nonum ne fa kasebo omade hye ene aso egu ayeti ede nsemi efri ye Asqua Pentecost House ena no so yede eba Santamante Kropon ye kumasi mu na egusua wo afisem no enso emu United States wonam sini embassy no so ewo ma Ghana mu enei ede atodwa se wo keka ne ma siani ogusua eye dada ne no ya de se wo ba bayiri mu ayonkofa eno no edo my Ghana ene America yakuaku ahodo institutions no enso entem enkanka ebapom ni ho nsemu a enti we no eye Medrex Ghana 2026 jumadi kase no ekoso nkran kropon mu no United States wamasra fodom anase US Army Southern European Task Force Africa no ena jumadi afibia wode ehyehyɛ so na trimopo etachire ni nyina nse wonso obesiesi America wamasra fodom na fi wamapom ni ho nsem no ntotoya wodo na traditional resources ahodo a ya no mo ye ne environment ni nyina no eduru ho a Ghana ha no mo ba ba be ye sa entete no ye nkwaye ahodo no ma yiribinom afi wo mo so ba be ye sa training ni nyina ebi ewo ha eti ehun dwumade kase ene no enso ekoso na imuno na acting public affairs officer ema United States Embassy Ghana ura Matthew Asada enene wode etoso ekirese ayonkofa da amanu mienu entem efapom ne ho nsemu no etrakwa ama yasra fodom edwumadi ahodo a yedie action programs ahodo ni nyina no eno so eyade se etimi egina ne naso panti afidi a woye no eye kon befa so na fa apom ne ho nsem ene ya hospital ne ya asabe ahodo enso o ma Ghana mu nyina no eno so yetimi aye ntotoya ebeboa amena gina ne naso na ne krakra mu no ene o se anya no sonko ebetimi aboa dinimde abefo ne tentan video so kwa ahodo a o ma ne mienu nyina betimi aboa pa pomde ho nsem nkanka Asian program so a America ma no betimi aibi o ma Ghana beto ntotoya na moa bia so wo ho a fasra fodom ene kwa mo so faso o mapom de ho nsemu no eno so o matimi aboaboa amani nyina enso ehu ora Matthew Asada kakra wadi tu dwani. One thing that we're doing at the U.S. Embassy is looking at not just an example of MEDREX, of our security cooperation, but it's across the board. So we're doing things like working together on humanitarian missions and providing the airlift so that the Ghanaian engineering regiment is able to get there to Jamaica. We're partnering on law enforcement cooperation to ensure that no one is taking advantage of wherever they live and that cybercrime is prosecuted here and in the United States. And finally, we're partnering together on one of a shared
shared priority, ensuring that a successful World Cup, both for the Ghanaian Black Stars as well as for the U.S. men's national team. We're very excited about hosting this year's World Cup along with Canada and Mexico. So whether it's security cooperation, law enforcement, immigration, all of these things we're doing together with our Ghanaian partners. And so whether it's the 25 U.S. Military personnel that are here for the MEDREX in Ghana, which is part of African Lion 26, or the 50 Ghanaian armed forces that are in Morocco right now with U.S. military personnel. This is all part of our exercising together to improve our joint interoperability. Anya yakoti ye enso ayura Matthew Asada, United States Embassy Ghana. Wono eno ye press attaché ne acting public affairs officer. Yebe jina nsem we so na ya dane ye ho aba na ye ba ye de nsem bi ato aban ne mpanyufo animu efa en social mofra no etwe binum sinke be ya en ye district bia wo bia entro ne die. Midofo a minnu ho agro na say die waduane ne da no ayesronko anio mura ohinere spices abefi aduane de ayesronko ohinere chicken seasoning se wo toto wo chi ana wo ye akokọ nam ho bribia fakakra som froye no ohinere stew seasoning no be manageta jollof no ohinere jollof seasoning ma no hwam ni odew mu odew fried rice no kra die fried rice seasoning e ma me fredwa frede aponchin kakra no me do ohinere go seasoning na ye asam na ne se mira ohinere seasoning powder ye woni beef shrimp noodles any de keke ka ho anunsu de aduane ne hwam ne de no ubedie dibium enti obapa ohinere spices abama yen aduane no aye de efrise ni die ne nso aye de ohinere spices de e wodwa hodro mu eto phone for 020-780-5398 and 0244-525908 FDA agi edwedien kratoi atum. Abusia ya da sesan so ema wakwa babiom se ugusua etie Pent Radio oha report bako. Ye to so e wonsem no emu. Kwanchirefo a wono na ewo research edema United Party eye Owura Ramsey Inusa. Wakasa se ebano suku ahuduo mu a wo mu a etro BEC in social no ankasa bredie wode afutu obekwa de ama empanyufo sene ya na wayek edi questions ne ba no na ne omanmu ni nyina se number 1 no kasa fa question bi hu asa na obia de etie wo kire se nkebe ya yenhwe ne nyensa kire yenfa ho na ne mensin bia mu no district bia mu no ne questions nko entie bia wo ba asante mantem ha bia ye bi te se bia asokwa de nko na afa wo kwa district foforo so a wo no so de nko wo kire se eno beboa na empen bebre no awo bete yese sanse wayekfo wa questions ni nyina nti ana se sanse sukufo ana chechefo enim se wei kwakotwera suku wei nso de okwakotwero na enu ana wo twero nti no obi nyanya question no apa na ne wato adi na chese wo chicha ne sa wo kire se ye hwe ne ye sansa kyereye na ebeboa na empen bebre no a wei ewia na manya questions ne sa ensam a ye deda nkrofo ano no etu betumi abafom kakra ye nkonkoti ensam a opanyi Ramsey edituja. The system has been created in such a way that today both parents and some corrupt teachers, and of course the competition that has been created around schools is also falling, that will do all right to infiltrate the system to have a desirable effect as far as the name of the school be glorified in our society so that they can be able to beat their competitors. People will then run to these schools because they are getting their A schools. Parents would also glorify their kids in society because they are doing so well and that they can get to better schools. So all these things are indeed driving factors to this menace. In today's technological world, we can use technology like AI and big data to mitigate these issues. And I've said that the time of having set questions for a whole nation is over. We should limit the questions. We should have a huge question pool that would limit it to each and every district. So all the 267 districts in Ghana should have different sets of questions. So that when you are writing in Ayawaso West and somebody is writing in Akwatia, the questions are quite different. Question 1 in Akwatia is different from question 1 in Ayawaso West within the same standard.
Opanyini Ramsey Inusa ena wote ne nka no na so hɔ a wɔsan so de nkyerɛmu foforɔ ɛbaeɛ a na wɔkyerɛ sɛ wohwɛ ɔman bi mienu ɛte sɛ Kenya ena afei New York a wobɛhu sɛ wɔn nso hwɛ a wɔn ɛtwerɛ no wɔn nyinaa twerɛ no mmerɛ a ɛnhyɛ da ɛmmensa wei wɔ ne deɛ wei nso wɔ ne deɛ nanso so questions no ɛyɛ ana nsakyerɛeɛ kakra ɛwɔ mu sɛ nsakyerɛeɛ wɔ mu deɛ nanso standard a wɔn raise no ɛno a na wɔn hyɛ edi so ɛno nti nka wɔn nso hu ne sɛ Ghana ha yɛhwɛ na ɛba mensi ahodoɔ a yɛtumi yɛ ne san so a anka bɛboa ama questions a mpɛn bebree no elike no ɛto obetumi atwa. And I can refer you to something that is happening already. If you look at the Cambridge exams, those are right in Kenya and those are right in New York, right? The same difficulty level, CIA exams. But the questions are different because you know that when you write in New York, you write way earlier than those in Kenya. And so for that matter, if your question one is the same as that of Kenya, the likelihood of you leaking the questions is high. And it makes the exam in itself incomplete. Onipa wote nken eye kwankyerɛfo a wɔda research Emma United Party wɔpanyini Ramsey Inusa wɔno ɛna wote nka no yɛgyina sɛmi so ɛde kaseɛ ne nyinaa aba awieye yɛbɛhwɛ ne di mu akote ne ebi wote sɛ Ghana Education Service ɛde nsakyerɛeɛ aba ɛde afa calendar nyame yɛ adom a efiti ɛbɔbo so me nsakyerɛeɛ a wɔn ayɛ ɛwɔ ɛmɔfra no sukuu komu. Dr. Alhassan Idrisu, Ghana statistician, and dog so abamane say a probosome no corner yeno, nice and near my boy and I say inflation no a more a pajaka crabby dear boy, school fees and I'm the autoton, I've been any dear Kahunino, a kaboom and a my bono, a kudusa. What ya foot to acquire the ama and buying say beya and commencing ahodoɔ no yɛnhwɛ na BEC in social no will be any questions the san say no nebeboa na exams no enkonkoliki. Ebibrem kabomu ko me African Union wokohyiam wɔ Egypt no akoto ato adwene Ghana ba tintim krata de akoto anim sɛ wɔnhwɛ na adehye a ɔmo nyinaa yɛ bibifo a South Africa fo siso ɔmo yɛ ahoho a wato ahyɛ wɔn so no wɔnhwɛ nka bibi emfa nkyerɛ South Africa ma no ansa na agyensamu. Ebiomu sanso te se wopanyini Isaac Adongo enso kyerɛ sɛ Bank of Ghana wɔmo ensamu anansenya edem wɔmanfo kasa de afa ho no wɔkyerɛ sɛ na ne yoyo mu ano ne sanse wɔmo dwene ho sɛ bɛboa na emma Ghana fo ekomu enhare wɔmo anase wɔmo komu enye tare no nti na wɔmo de sansenkyerene no anase nsesaye no ɛbaaye. Arishmama aseda bi wɔ mu a yɛmfa bi ma ɔhene spice no on dairy powdered milk. Na sene nei egusu a yɛkyire mu no ɔhene spices ne chicken no ebi ɛwɔ hɔ noodles so ɛwɔ hɔ na afenya no nko jollof rice fried rice yɛde abomu anase no so ne stew no beef ni goat afi shrimp anase monko de ni nyina enti flavors ɛyɛ ahodo anwatwe emu bia wo pese nkwa abomu na wo yɛ nam na wo kye ho ana wo steam ho ni nyina hwɛ sɛ ɔhene any of flavor ni bia betim de abɔ no enti abɔ mra ne sɛ ɔhene spices no agye so sɛ ɛdeyi non-dairy powdered milk no wɔ hɔ ɛno so ɛyɛ man kwada ɛyɛ man panyimfoɔ pomden ho nsɛm nti no Food and Drugs Authority nhyɛhyɛaseɛ ɛne nti aduane biara ɛno so sɛ nsuom sɛ rice water wheat oat nom tea na wotwa kenke bi na wanya ogari bi na wohona ne nyinaa no non-dairy powdered milk no ma ne ntrim ɛnam ahonani a ɛwom ti no ɛsan so ɛdɛ ɛboa nipadua no paa na fa nkwada ne ntam deɛ ɛyɛ special paa de ma wonti awofoɔ ne abatan madama hwɛ sɛ wopɛ non-dairy powdered milk bi ade a ɛwɔ setimi yɛ ɔhenere na wopɛ dodo atu ankrankra emu bia no frɛ ahoma no 0207805398 ɛna 0244525908 we eye awodamu